Speak Spanish email mini course. If you wish to roll this course, go to SpeakSpanish.biz and you'll find all the previous email lessons. This is Lesson 11, Asking Familiar Questions in Spanish. When you talk to a person and address them by their first name, you're on familiar terms, and the word for you is tú. Do not put your teeth together like you do in English, but put your tongue between your teeth, almost as if you're biting your tongue when you say the word tú. It's not tú, but tú. It's a softer sound. The ending for tú is an AS. And remember, always write an accent mark on tú. If you leave the accent mark off, it means your. How do you say in Spanish, Lola, you speak English very well? Repeat. Lola, tú hablas inglés muy bien. Pedro, you speak Italian very well. Pedro, tú hablas italiano muy bien. Juan, you speak German very badly. Juan, tú hablas alemán muy mal. Now to make questions in Spanish, when you're writing, create an upside-down question mark before the question. 2. Place the verb first and the subject second. Literally saying speak you. There's no word for do or does in making a question in Spanish. And lastly, raise your voice at the end of the question. For example, Ana, do you speak English well? Ana, ¿hablas tú inglés bien? You notice the question mark comes after Ana because she's not the question. The question begins with the word hablas. Pedro, do you speak German very badly? Pedro, ¿hablas tú alemán muy mal? Let's go again. Ana, do you speak English well? Ana, ¿hablas tú inglés bien? Pedro, ¿hablas tú alemán muy mal? Since in Spanish the subject tú is not necessary, the AS ending indicates the question, we can omit it this time. Ana, do you speak English well? Ana, ¿hablas inglés bien? Juan, do you speak French very well? Juan, ¿hablas francés muy bien? Pedro, do you speak German very badly? Pedro, ¿hablas alemán muy mal? Now make two more simple questions using bien and muy bien. Use italiano and español. ¿Hablas italiano? ¿Hablas italiano bien? Now use muy bien. ¿Hablas español muy bien? Now let's practice answering questions with the word yes or sí. If I ask you a question, do you speak English well? You can answer yes, I speak English well. The answer would be sí, yo hablo inglés bien. Or I can leave off the yo. Sí, hablo inglés bien. Remember, always put a written accent mark on sí when you write it. If you leave the accent off, the word sí means if. Answer the following question saying yes or sí. ¿Hablas inglés bien? Now answer. Now repeat the correct answer. Sí, hablo inglés bien. ¿Hablas francés muy bien? Sí, hablo francés muy bien. ¿Hablas español muy bien? Sí, hablo español muy bien. ¿Hablas alemán muy mal? Sí, hablo alemán muy mal. Now you're ready to make your own original questions and answers. Make 5 of them. Use different names, different languages, and different phrases. I've done 3 sample questions and answers below. In each question, use a different name, a different language, and a different phrase.
Follow the sample model in the following questions and answers. Use francés and español for 2 more questions and answers. Ana, ¿hablas inglés bien? Sí, hablo inglés bien. John, you speak Italian a little? Yes, I speak Italian a little. Juan, ¿hablas italiano un poco? Sí, hablo italiano un poco. Pedro, do you speak German in the class? Yes, I speak German in the class. Pedro, ¿hablas alemán en la clase? Sí, hablo alemán en la clase. Now pause the video and you make 2 more questions and answers using francés and español. For example, you could have said, Juan, ¿hablas francés muy bien? Sí, hablo francés muy bien. Or you could also say, Ana, ¿hablas español muy bien? Sí, hablo español muy bien. Another variation, ¿hablas español en la clase? Sí, hablo español en la clase. You can play this video many times until you can say easily the correct phrase the first time you hear it. Then always repeat again the correct answer. This concludes Lesson 11 of the Speak Spanish email mini course. If you have not yet signed up for your free email mini course, go to my website, SpeakSpanish.biz. There you can learn how you can speak Spanish fluently in only 3 hours if you have private lessons. Or you can follow the basic program and speak Spanish fluently in 2 to 3 weeks. The next lesson you will learn how to ask 2 more types of questions.